Hello students, how are you? This class is the second part of our grammar indirect questions. So, in this video, you will watch explaining the grammar indirect questions. I hope that you understood and studied the direct questions very well, because I will move on to explain the indirect questions. Why do you think that we have two types of questions, direct and indirect questions? Because we have two kinds of people. We have two kinds of people. Stranger people that we don't know them, and familiar people that we know them. Familiar that, for example, like your friends, like your family. For example, hi, how are you, my friend? What do you like to eat? What about indirect questions? We use them to talk to stranger people, people that we don't know them, like, hi, how are you? Could you please tell me what you like to eat? Or, would you mind telling me what you like to eat? Now students, we will talk about how to convert أو change من direct to indirect. رح نعمل شرح ل converting للتحويل أو changing كمان تحويل أو تغيير من السؤال الدايركت للإندايركت، المباشر لغير مباشر. في أنا عندي شرحنا تفصيليا الدايركت questions، وبتمنى إنه الكل فهمها، لأنه أساس كيفية تركيب سؤال وتحديد نوعه بيعتمد كتير على إنه أنا أعرف أحول من الدايركت لدرسنا اللي هو الإندايركت. Students, we have many questions here. عندي question number 1 وعندي 2 عندي 3 and 4. Now هلا أنا هون حددت شو هو نوع السؤال، لكن فعليا أنا لازم إنه الكل يكون عارف كيفية تحديد السؤال، هل هو WH أو yes no questions. التحويل دائما بيتم من الدايركت للإندايركت. إحنا درسنا وهاي السنة بخامس كتاب خامس رح يكون عندي التحويل فقط من الدايركت للإندايركت questions. نيجي عندي أول سؤال What is your name؟ هلا بعد ما قرأنا السؤال بدي أحدد نوع السؤال WH or yes no. إذا طبعا بدأ ب WH رح يكون عندي هاي WH direct questions، لكن إذا بدأ عندي ب auxiliary أو ب verb to be حكينا إنه هذا بيكون yes no question. عندي what is your name بدأ ب WH، معناته أنا في عندي رح أعمل عملية تحويل للindirect questions. بأول خطوة first step رح تكون عندي إنه أختار عندي أنا some phrases that I can start my indirect question with them. الphrases عندي 1 2 3 4 5 6. هلا أنا عندي أول 4 phrases هدول questions، وعندي ال other ones عندي هدول phrases اللي هم بينتهوا يعني period، بينتهوا period يعني بنقطة، يعني هم جمل، لكن أول 4 هدول أسئلة. نيجي تفصيليا على كل واحدة يا خامس. Can or could you please show me, tell me, give me. وطبعا كيفية اختيار أي فعل إني أنا أحطه في السؤال بيعتمد على السؤال اللي إحنا بنسأله. Second one, do you happen to know? Do you happen to know? Third one, would you mind telling, showing, giving, replacing, heating, me, and etc. question mark. Now students بدي أطلع منيح على عندي الأفعال الموجودة هون. هلا عندي tell, show, etc. للآخر عندي كلياتهم مضيف لهم ing. إذا هدول students عندي verb plus ing. إذا أنا هون في عندي gerund، لأنه بالأساس السؤال أنا بادي عندي
would you mind هذا هو الفيرب، لكن بعدي ما بقدر أحط tell لحالها، لازم أحط لها ال ing عشان تصير عندي noun. would you mind telling me, showing, giving, replacing. أي verb بدي أحطه لازم أحط له مع هذا السؤال خصيصا would you mind بدي أحط له verb plus ing وأكمل أنا عندي للآخر. لكن في أول سؤال هون لازم يجي عندي could you please show or tell or give me. لازم يجي هون أنا عندي base مجرد من أي شيء، لأنه أنا عندي بعد الكود الفعل بيجي مجرد base، بعد الموديل verbs بيجي فعل مجرد. عندي fourth one do you know etc question mark. now طلعوا لي منيح على هدول 5 and 6. عندي اللي هون خلصنا إحنا questions. هلا عندي هون phrases تدل على إنه أنا في عندي sentences. I would like to know بكمل and we have a period. عندي 5 نقطة period. ليش عندي نقطة؟ لأنها هذه جملة وأنا شرحت من قبل إنه أنا عندي الجمل تنتهي في periods والquestions بتنتهي في question marks. I would like would بقدر أختصرها في الجمل. We can abbreviate the word would to D apostrophe with D. بقدر أختصرها من هذا الشكل would لهذا الشكل. تعطيني I would the same thing، لكن اختصار كي كتابة الكلمة would. لكن إذا كان في عندي نفي أو سؤال لا تختصر الwould أبداً. إذا بس في الجمل المثبتة بالaffirmative sentences we can just abbreviate the word would. لا عندي D with apostrophe. I would like to know complement and period. And here we have I'd be interested to hear. أنا رح أكون interested مهتم لأني hear you اللي هو question اللي إحنا بدنا نكمله أو الجملة اللي بدنا نكملها، وما بدي أنسى إنه أنا عندي بتنتهي كمان هون period اللي إنها عندي هون جملة. أوكي هلا رح نرجع خامس للquestion الdirect question لحتى أحوله ل indirect question. الخطوات all the steps رح أنا أصورها بصورة وأنزلكم إياها. بس هلا رح نحكي شرح شفوي بشكل سريع. first step أول خطوة رح تكون إني أختار one of these phrases، واحد من هدول الفريزز لحتى أبدأ indirect questions تبعي. رح أختار أنا أول واحدة عندي can could you please وبكمل. أوكي ما بدي أبدأ إنه أنا بداية أول كلمة الحرف أول كلمة بتيجي عندي capital letter could you. بنقدر نختار طبعا نختار could أو can. أنا بدي أختار could you please could you please I will choose the verb tell ولازم يكون مجرد base. could you please tell me. هلا السؤال هون انتهى، السؤال indirect انتهى. هلا second step رح نرجع عندي للdirect questions لحتى أنا أعمل عملية نقل للسؤال. كيف عملية النقل رح تكون؟ رح أبدأ أول ما أنتهي سؤال indirect رح أبدأ فيه إذا كانت بداية السؤال WH question رح أحطها زي ما هي WH question. باجي بقول what نقلت WH هاي تاني خطوة. ثالث خطوة third step رح يحكي لي إنه أنا في عندي verb وعندي your name. أوكي هلا هون أنا indirect بدأ في question بسؤال. طب أنا ما بزبط عندي إني أحط سؤالين مع بعض، إني أنا أحط is your name وأحط could you please. لهيك أنا بعمل بالdirect question هون switching أو تحويل ما بين السبجكت والverb. let's continue. what your name لأنه your name in the students هي السبجكت الفاعل، فأنا بدي أحطها بالبداية your what your name وبعدين بدي أحط الverb أو الauxiliary verb اللي هو عندي as. then we will write question mark. هون أنا students
عملت تحويل من الدايركت question للإندايركت question. كتير سهل وكتير بسيط. شوية تحويلات لعدة أسئلة وبنقدر إنه نحول بكل سهولة. خلينا نعمل practicing بالبيت، خلينا نعمل حل بالwork book وبالstudent book بشكل فردي students، بشكل فردي، يعني أنا كل طالب لحاله بده يحل الجمل ويحل الأسئلة لحتى يتمكن من إنه يحول بشكل صحيح وبشكل سلس. خلينا هلا ناخد تحويلة تانية أو other phrase من عندي الفريزز الموجودين هون. بدي أخذ sentence من هدول عندي I would like to know أو I'd be interested to hear. I will choose 5. Now ب5 عندي indirect question. أول خطوة رح تبدأ بنقل سؤال غير مباشر. I would like to know. هون بعمل stop لأني أنا هيك كتبت السؤال أو الجملة اللي indirect من الفريزز للindirect questions. هلا تاني خطوة second step بدي أرجع للسؤال عندي المباشر اللي هو direct. بدي آخذ إذا كان بادي بالWH بدي آخذ الكلمة WH word. باجي باخذ بنقل what وبدي أعمل switching ما بين السبجكت والverb. What your name is and question mark. طبعا no. I did a mistake here. إذا لاحظتوا إنه أنا عندي غلط أكتب question mark لأنه أنا عندي البداية مش question. البداية عندي beginning هي ب sentence, so لازم أحط أنا period. لازم أحط period لأنه أنا عندي هون الجملة أو الفريز بتنتهي period وعندي هون بتنتهي period. إذا أنا لازم ألاحظ إذا كانت بداية سؤال في question mark وإذا كانت بداية كسنتنس phrase كسنتنس بتنتهي عندي في نقطة في period. Now رح أترك أنا عندي number 3 هون، رح تكون as a homework to do it alone. رح تحلها لحالك أو لحالك لحتى تعمل practicing في أول question. Now we will move to the second question. Where is the salad bar? Here we have again I will say that we have a WH direct question لأنه في عندي WH بدت أول السؤال. بدي أحول من direct ل indirect. طيب first step as we said, choose one of these phrases to start the indirect question. I will start with number 2, phrase number 2. Do happen to know. هون عندي السؤال بخلص indirect question، لهيك رح أجي هلأ أطلع لفوق وأبدأ في نقل direct question. Do you happen to know where؟ نقلنا WH. طيب ثالث شي بدي اخذ السبجكت لانه عم بعمل switching تحويل ما بين السبجكت والverb لانه هون صارت عندي as a sentence where the salad bar is, and sure we have a question mark لانه start the question with do you happen. Okay, here we have عندي ب second sentence. I will leave it as a homework. Now we will convert the direct object to the indirect object, but for the second type اللي هو yes no questions. Now كيف عرفنا إنه yes no questions؟ طبعا بالبداية بتبدأ عندي في auxiliary أو verb to be, form of verb to be أو ب auxiliary verb. بدأ عندي هذا السؤال started with is your name nice.
بدي أعمل converting أو switching تحويل من الدايركت للإندايركت. إذا بدي أتبع the same steps نفس الخطوات اللي حكيناها فوق باختلاف إشي بسيط اللي هو رح تبدأ بنفس البداية. You will start with the same steps. You will choose one of these phrases. I will choose three. I will choose three. Would you mind telling? Tell with ing. Tell with ing. Gerund. Would you mind telling me? Is your name nice? Okay. We don't have WH word. ما عندي WH. طيب. بدل WH بدالها instead of it بدي أحط yes no questions بدل WH بدي أحط the word if. Would you mind telling me if؟ إذا أنا بأسئلتي yes no questions بدي أحط بدل WH word عندي هون فوق، هون رح أحط بدالها if. أوكي. if وبعمل switching للverb والsubject. if your هون subject your name عندي الverb is mice الobject and we have a question mark. Would you mind telling me if your name is mice? If and we have subject and verb والcomplement. إذن students the same steps نفس الخطوات في تحويل ال WH نفسها بال yes no questions. الاختلاف إنه أنا عندي ال WH word عندي هون تنحط مثل ما هي وبكمل subject verb، لكن عندي بال yes no questions لأنه ما في عندي WH word فأنا بدي أحط بدالها instead of it if your name is mice. Would you mind telling me if your name is mice? أوكي بدي أعمل هذا كhomework. Now let's move to the fourth one. Will it snow tomorrow? راح يكون الجواب students يا إما yes it will snow tomorrow or no it won't. No it won't اللي abbreviate اختصار ل will not. No it will not snow tomorrow. جوابها yes no معناته تحويلها كالآتي. First step, choose one of these phrases. Do you happen to know? I will start with a phrase. Do you happen to? Do you happen to know? Well, we don't have WH, so we will add F. We must make a switching like if it will snow tomorrow. And we have a question mark لأنه عندي بالبداية question. Do you happen to know if it will snow tomorrow? طبعا students أنا عندي will اللي هي المودل verb auxiliary لكن وراء أجا snow base زي ما قلنا زي بعد do base مجرد فعل مجرد. نفس الشيء عندي المودلز بتيجي وراها أفعال مجردة وأخذناها وشرحتها في الكلاسز many times before like can و could will would و shall و should may might حكيناهم كتير المودلز. Now في عندي in sentence number 2 I will leave it as a homework too. Now students, open your student book, page 90, student book, page 90. We will read the question number 2.
Read the sentences below and find the indirect questions. Put true next to the indirect questions. Okay, I will just do the first one and I will leave the rest of them as a homework. Now, would you mind telling me where the salad bar is? Now حكالي السؤال حطي بس tick أو true questions اللي هم indirect, just indirect. طيب, would you mind telling me where the salad bar is? indirect questions بتبدأ بphrases إنهم بدلوا على إنهم more polite, أكتر أدب في التحدث مع الآخرين. إذن هون بدي أعمل take. What does she want to eat? بدي أحدد هل هي بدت direct ولا indirect question، وهذا الأساس إذا direct ما بحط لها شيء بخليها فاضية، وإذا indirect بعمل بس tick. I will leave the rest as a homework. عندنا هون homework. Now, in question number 3, in groups, practice making indirect questions. The soup is cold. Would you mind heating the soup for me? Okay, أنا عندي هون student situation، يعني موقف، يعني جملة. هذه الجملة تستدعي مني إني أنا أعمل سؤال indirect. لو قلنا إنه السوب cold، السوب اللي هي الشوربة أو الحساء بارد، بقدر إني أطلب من الويتر إنه يا إما يبدل لي إياها أو بقدر إنه يسخن لي إياها. طيب، بدي أبدأ ب indirect question. باجي بحكي would you mind، اخترنا كلمة يا heating إنك تسخن لي السوب again for me، or we can just say replacing، إن نستبدل هذا السوب في واحد أدفى أو أسخن منه. إذن أنا حرة في تكوين سؤالي، ممكن الأجوبة تكون مختلفة. Would you mind heating the soup for me, or would you mind replacing the soup for me? Both of them are correct. طب, let's read the second situation. The burger you ordered is not fresh. Okay, البرجر هو مش fresh. I'd like to know if you can replace my burger. إذن في طريقة more polite بقدر إني أنا أحكي كفريز، هذه مش sentence، كفريز بس تسمى indirect question. I would like to know if you can replace my burger. تقدر تبدل لي البرجر تبعتي؟ Third situation, you need more ketchup. Okay, بدنا ketchup كمان. Could you please give me some ketchup? Could you please? We started the question by could you please. هذا indirect question. Add the verb give me. لأنه أنا بحاجة لكاتشب. So أنا بدي أطلب إذا ممكن تعطوني كاتشب. في أنا بحط could you please give me some ketchup and question mark. Now students, if you notice that في first situation عندي the soup is cold, would you mind heating the soup for me؟ هذا لأنه situation عندي كموقف أو كجملة. ما في عندي هون لا في F، ما في عندي F or even حتى عندي WH. طيب، إذا أنا بقدر في حالة ثالثة إني أنا أعمل تغيير بسيط في تكوين indirect questions، إنه يكون عندي would you mind heating replacing whatever شو ما كان الverb the soup for me. So بقدر أحكي would you mind بصيغة تانية. would you mind telling me if you can replace the soup for me. إذا أنا هيك عملت تكوين سؤال indirect question عندي قاعدة if والsubject والverb. لكن هون ممكن أنا أختصر وأسهل على حالي would you mind heating or replacing the soup for me instead of saying would you mind
telling me if you can replace or heat the soup for me. Now we will move to page 91. Page 91. Choose the correct indirect question you would use in each of the situations below and write it on the line. هون students عندي situations اللي هي مواقف للجمل مثل هيك عندي. هلا في عندي direct question والindirect question بالblue box. Where is the salad bar? Would you mind telling me where the salad bar is? إذا تحويل من سؤال لسؤال أسهل من تحويل جملة لكتابة صيغة سؤال بالindirect، لأنه إحنا بدنا نفكر ونختار السؤال المناسب لحتى نحوله وناخد نحدد السبجكت ونحدد الفيرب بشكل دقيق حتى يطلع معي سؤال غير مباشر indirect question بشكل صحيح. لكن مع التدريب والممارسة راح يكون عندي الوضع بشكل سلس وسهل. Like when will the food be served? Do you happen to know when the food will be served? Okay. Can Now, you could please add more salt to this meal? meal? Look at those two sentences, can and could. عندي في فرق صغير، حول من direct ل indirect اللي هي كلمة students please. Please هون خلتني أنا please إنها more polite. many students forget writing the word please. لما تنسى تكتب كلمة please معناته أنت عم تحول من direct ل direct، يعني ما فرقت. إذا أنا لازم أحط كلمة please بالindirect. How much is it? Could you please tell me how much is it? So how much من الwords اللي بتبدأ ب WH تعتبر منهم، هي ما بدأت ب WH لكن تعتبر من الكلمات اللي بتضم ال WH certain WH words. Now we will move here in a restaurant and the food is late. Okay. Now we will make an indirect question according to the situation. رح نعمل indirect question بإنه نرجع للموقف عندي أنا هون. We can make a lot of indirect questions, but I will choose like here, would you mind? So we can start by an indirect question or a phrase from the indirect questions like would you mind telling me I will ask about my food. رح أسأل عن الفود تبعي، وين الفود تبعي؟ ليش هو متأخر؟ بتقدر تجيب لي الفود تبعي؟ إذا بقدر أسأل بأكثر من صيغة. هلا أول شي رح أبدأ بصيغة الwhere. Where the food is question mark. So would you mind telling me where the food is? إذا هذه أول answer ممكن أجاوبها. طيب ممكن أعمل another answer، ممكن أعمل another indirect question like for example could you and we said that we must write please here. Could you please tell me, could you please tell me where the food is or where my food is? Where the food is and we have a question mark. أو بقدر أكتب بصيغة تانية الجواب أو أحول ل indirect question إنه أبدأ do you know reason بالسبب why
the food is why the food is late. Do we had question mark? So why the food is late? Do you know why the food is late? إذن students we can start our indirect question with any of the phrases that we want بأي واحدة من الphrases اللي تعلمناهم. بنكمل يا إما ب WH word أو بالF برجع لها حسب إذا كان yes no question أو WH. بعدين بكتب السبجكت وبعدين الفيرب، وإذا كانت هي بداية سؤال بتحطي question mark، وإذا كانت بداية جملة بنحط period نقطة. هون عندي the rest of them is homework. So we have here homework. Now open your workbook, page 51. Workbook, page 51. Write the day and the date, please. Write the day and the date. Then do question number 1. Write an indirect questions for each problem. So we have situations or problems, the same thing students. عندي sentences وبدي أعمل منهم indirect questions. عندي question number 2. Choose the correct indirect question to be used as a more polite way to form the original question. إذا أنا بدي أعمل بس choosing ل A, B, C. Why is my order late? Can you hurry up? بدي أعمل indirect. خليها more polite. Would you mind telling me when my order will be served? Or can you give me my order now? Which one is more polite?